Good afternoon, students. Next, we will study about another endocrine gland that is seen only in the males, which is testis. Testis is actually one of the male reproductive organ that produces the spermatozoa, and it is one of the major organ that produces male sex hormone, such as androgen. Androgen is a term which we commonly call for the male sex hormones. Actually, there are three male sex hormones including the testosterone. Testosterone is one kind of androgen. Second is dihydrotestosterone, which is another hormone produced from the testes. And there is another hormone which is called the androstenedione, which is the third male sex hormone. So these three male sex hormones are produced from the testes, and these three hormones we will commonly called as androgen. Androgen is a common term for the male sex hormones. Actually, there are three hormones that are commonly called as androgen. Okay, so the male sex hormones from the testis, male sex hormones are formed from the testis, and it plays a marked effect on the accessory sexual organ, then cellular metabolism and growth. The main function of the sex hormones are it helps in the growth and development of the accessory sexual organs, and also for maintaining the sexual or for maintaining the cellular metabolism and the overall growth and functioning of the body. That is the main characteristic of the sex hormones. Okay, the structure of I will show the structure of testis. Testis is actually a pouch like organ. In males, there is a pair of testes. Here you can see the cross section of testis. This is the testis. Here you can see the cross section. There are a number of tubular region which are called the seminiferous tubules. These are the seminiferous tubules, and seminiferous tubules are embedded in the stroma. And actually, this matrix is called the stroma. So inside the stroma, you can see about 900 coiled seminiferous tubules. Okay, this layer is the stroma. This is the stroma, and stroma also consists of large number of cells, which are called interstitial cells. And one such interstitial cell is the Leydig cell. Leydig cell plays a very important role. That is, Leydig cells are responsible for the production of male sex hormones. I have already told you that there are three hormones which we will commonly call as androgens. These androgens are formed from the Leydig cells, and Leydig cells are present in the stroma, not in the seminiferous tubule. The main function of the seminiferous tubule is to produce or to seminiferous tubules helps in the production of the sperm. Here it is a small cross section of seminiferous tubule. Here you can see. This is a cross section of a small region. This is the seminiferous tubule, and here you can see small cross section of seminiferous tubule. Okay, inside the seminiferous tubule, there are sperm cells. These are the mature sperm cell. Mature sperm cell can be found only in the luminal region of the seminiferous tubule consists of large number of sperm cells or the mature spermatozoans. Here in the peripheral region, you can see spermatogonia. They are not mature enough in order to fertilize an egg, but the mature cells are found in the lumen of the seminiferous tubule. Okay, so here you can see outside the seminiferous tubule there are large number of interstitial cells. One such interstitial cell is the Leydig cell. Leydig cells are responsible for the production of
male sex hormone. Okay. So testes consist of approximately 900 coiled seminiferous tubules lying in the stroma, and stroma also contain group of specialized cells which are the cells of Leydig that secretes the male sex hormones. Clear? Okay. Next, there are mainly three male sex hormones. One is testosterone, second is dihydrotestosterone, and the third one is androstenedione, which are collectively called as androgen. Okay, and all these hormones, that is testosterone, dihydrotestosterone, and androstenedione, they are the um, steroid hormones. In last classes, I have told you that steroid hormones resembles the structure of the cholesterol, isn't it? So they are very similar to the structure of cholesterol, and hence we will call it as steroid hormones. And among these, testosterone is more abundant and it is the most potent. Testosterone is found in a large quantity and it plays a very important role. Okay. Now we can discuss about the main characteristic feature of testosterone. Testosterone, it actually shows a masculine property, or the male characteristic features are exhibited mainly due to the presence of testosterone. സാധാരണ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ അതായത് ഒരു ബർത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 10 വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ 13 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിൽ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെ കുറവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ പറയാം. പക്ഷേ ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജസിൽ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഒരു മോഡറേറ്റ് ലെവലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് ആൻഡ് അപ് ടിൽ പ്യൂബർട്ടി, ദാറ്റ് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി 10 to 13 ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അതുവരെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ദെൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓർ ഒരു റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻക്രീസ് പ്യൂബർട്ടിക്ക് ശേഷമാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ഏജ് 13 ടു ബാക്കി റിമൈൻഡർ ഓഫ് ലൈഫ്, ബാക്കി അങ്ങോട്ടുള്ള വർഷങ്ങളെല്ലാം ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. So that is written here. During fetal stage, the testes produce moderate amount of testosterone. There is no testosterone production during childhood until the age of approximately 10 to 13. Its production increases rapidly at the onset of puberty and lasts throughout most of the remaining life. Okay. And at puberty, it promotes the growth and function of reproductive organs. ഒരു നമുക്കറിയാം പ്യൂബർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസിഷൻ ഏജ്. ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നിന്ന് ഒരു അഡൾട്ട് സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്ന ഒരു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേജാണ് ആക്ച്വലി പ്യൂബർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷനുള്ള കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മെൻ്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ഉള്ളൊരു ചേഞ്ച് വരുന്നതിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ്. ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒത്തിരി ഫിസിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആസ് വെൽ ആസ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം കാരണം ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ ഫലം കാരണമാണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് വൺ ബൈ വൺ. Testosterone is responsible for the secondary sexual characteristics. What are the secondary sexual characters? ഒന്നാമത്തത് ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ഓർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഹെയർ. ഇപ്പോൾ ഫേസിൽ, അതായത് മസ്റ്റാർഡ്, മുസ്താഷ്, ദെൻ ബിയേർഡ്, ഇതൊക്കെ വരാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ്, ഒന്നാമത്തെ റീസൺ. പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് ചെസ്റ്റിലൊക്കെ, ദെൻ അതുകൂടാണ്ട് പ്യൂബിക് റീജിയൻ, അവിടെയൊക്കെ ഹെയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. ദെൻ ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വോയിസ്, ഒരു പ്യൂബർട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന കുട്ടിക്ക് ഒരു വോയിസിലൊരു ചെറിയൊരു ഹാർഡ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ആണ്. അതുകൂടാണ്ട് ദ ബ്രോഡനിങ് ഓഫ് ദ ഷോൾഡറിൻ്റെ ബ്രോഡനിങ്, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ. Then it increases the thickness of the skin and is responsible for the masculine type of fat distribution.
അപ്പോൾ സാധാരണ വുമനിൽ സ്കിന്ന് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും, അതേപോലെ അത്ര റഫൊന്നും ആയിരിക്കില്ല കമ്പയർഡ് ടു മെൻ. ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഇൻ മെൻ. ആ ഒരു തിക്നെസ് വരാൻ കാരണം ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, then the over secretion of sebaceous glands. Sebaceous glands are oil glands. ഓയിൽ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഒത്തിരി പ്രൊഡക്ഷൻ പ്യൂബർട്ടിയുടെ സമയത്താണ്. ഓൾസോ ഇൻ ഫീമെയിൽ ഓൾസോ, ഫീമെയിൽസിലും ഈ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു. അത് ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോണിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണമാണ്. ഇവിടെ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടും സേബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് ഓവർ സെക്രീഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതേപോലെ പിമ്പിൾസ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ഫേസിലൊക്കെ പിമ്പിൾസ് വരാനുള്ള കാരണം അഡോളസൻസിൽ മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ഇൻ കേസ് ഓഫ് മെയിൽ. പിന്നെ അതേപോലെ ബോൺ ഗ്രോത്ത്, പിന്നെ ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റിൻ്റെ ഓവറോൾ ഇൻക്രീസ്, ദെൻ RBC സെല്ലിൻ്റെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലുകളുടെ നമ്പർ കൂടുതലായിരിക്കും മെയിൽസിൽ. That is also due to the presence of testosterone or the production of testosterone, and it plays an important role in regulating the intensity of the male sex drive. That is also one character. Next is disorders. ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഡിസോർഡർ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. വൺ ഇസ് ക്രിപ്റ്റോകൈഡിസം, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് യൂണിക്കോയിഡിസം. Okay, യൂണിക്കോയിഡിസം ആൻഡ് ക്രിപ്റ്റോകൈഡിസം. ദ ഹൈപ്പോസെക്രീഷൻ, അതായത് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ടെസ്റ്റിസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യില്ല. സാധാരണ ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജസിലൊക്കെ, അതായത് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു മോഡറേറ്റ് എമൗണ്ട് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടണം. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിൽ ടെസ്റ്റിസ് സ്ക്രോട്ടത്തിലോട്ട് ഡിസെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ക്രിപ്റ്റോകൈഡിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ദി ഹൈപ്പോസെക്രീഷൻ ഓഫ് ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ബൈ ഫീറ്റൽ ടെസ്റ്റസ് കോസസ് cryptokydism, that is the failure of testis to descend from abdomen into the scrotum, clear, leading to the sterility in males. Next disease is, or the next disorder, these are not diseases but these are the disorders. Next disorder is യൂണിക്കോയിഡിസം. യൂണിക്കോയിഡിസം ലീഡ്സ് ടു സ്റ്റെറിലിറ്റി. അതായത് ലേഡിക് സെൽസിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി, അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു ഡിസോർഡറാണ് യൂണിക്കോയിഡിസം, ആൻഡ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു സ്റ്റെറിലിറ്റി. നോ ഡൗട്ട് മെയിൽ ഹോർമോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെറിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നു. ഓക്കെ, third is a genetic background along with large quantity of androgen may lead to baldness in males. Baldness എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അസുഖമാണ് അല്ലേ? മുടിയൊക്കെ വേഗം കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു റീജിയനിൽ ചില ആൾക്കാരിൽ കംപ്ലീറ്റ് ബാൾട്ടായി പോകുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു റീസൺ ഒന്നെങ്കിൽ പാരമ്പര്യം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൻഡ്രോജൻ്റെ ഒത്തിരി അളവിൽ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ആൻഡ്രോജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസിനെയൊക്കെ ചുരുക്കിക്കളയും. അതൊരു റീസണാണ്. ഓക്കെ, എ ജനറ്റിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് along with large quantities of androgen may lead to baldness in males. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ 3 ഹോർമോണുകളിൽ വൺ ഹോർമോൺ ദാറ്റ് ഇസ് androstenedione. Androstenedione, it is also used as medicine by the athletics. അത്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ഈ മസിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും, അതേപോലെ ഒരു RBC സെല്ലിൻ്റെയൊക്കെ കൗണ്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടും, പിന്നെ ഒരു എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു മെഡിസിനാണ് ആൻഡ്രോസ്റ്റെനിഡിയോൺ. അത് എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഉന്മേഷവും ഒരു എനർജിയൊക്കെ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, so that's all about the male sex hormone and male sex organ testis. Thank you.